Maraba ya tete ya ni se tipa truck bi nso so office mpehi na akomuna to se gbom manwegum ha dwen pa. Abusafo yanko ama hodo so ensemu ne yatie e de free Morocco mamu se Mali ni bia oti Morocco mamu wonya mfinhie aduonu enum wonyam na wokowo a chemo mako nkoro no wawo yefri wa ebeko America abrochimemu na America mampani Donald Trump yebeto aba no Facebook ne Instagram mo de sono to ne so sane nsem bi a wo keka eche ne chitafo ne mfasomdwe ma besisi e kasa yemie no interne Facebook o Instagram mo ntimi nko o ma cha bedwafo se enye ne nsem mu nhwehwemu de ne akire mu Tanzania mamu na amane bobe ne from mampani aka che ba amane ba tete ya ni se COVID-19 ni bi a ties na ka che ho no nso mu nsem ene se ensam na doso na abusafo yede ba yene a mutie yen ayeme Oduefo na na sabere pina man na na penkra hene chiame menimenu aba akuesi edua na afi Krobia Santina Channel so say wadwunkyere no yensa beka wa ha Oyerepa radio live ubitim dia fa Facebook e bekin card ya mo berepa mu pa ensam ni kyere mu eni Ghana mayimu nananom atena nkonwa ebedwa akuo National House of Chiefs dwamtreni ono kro yiara ona yesahwi anwea so manhene oje ahoho ya ojebi ya otoso mienu ohene popro ya kasa na nasem ode ato dwane se excavators asesei aban ahwe ama asojafo atie won ho agum na wo mo ne namba bia yetu galamsey na omo a edi gala ye chichi wo mo no wo sesei ye chewa wo chamfan yo excavator oni apagade atum ama photo ba akukura ne nam social media so be ma ye shi excavator wo bobne tiem ti se de sabi ni funu kura da nanimu a enka na wire enho ne ho saa oje ahoho ya ojebi kira woni asojafo ne ya adwene omo nkwaso nhye no a usuro se ja beto excavator mu dia ene ne watwe afiri ba bia wudi di gala no na ene ebeba na hwe ni ho a na woni obi ani asem abusuafo sabi sanwum eda yete e woni wura no yetumi ka kwahoma so na yene oje ahoho ya ojebi otoso mienu ankasa atwetwe nkomo bisa no se de bi mu ka se ade no ne hye no nya no na ede asomdwe beba esanse ya hye bi mfie bi atwamu na enso so ye hunu ba bi a ekosi ye nti yempe kwampa bi mfa so no san e na ohu no oyire wote yenka Oyerepa FM so ni kuma se ne yewo maadwo ya mu ye da ase anwumre se woni yen waje brese woni ye betwetwe nkomo wada roma galamsey ne nkomodie abeye ensem bebre wo man Ghana mu anei ya no ntasuo kura sebe yare wo ho esanse yaka ye defa na asem na kopie bi ye defa bi na kwakopie si ye ho nsem no akoye ohaw na wode wano atomu bi wada roma san na na wo pa kire yo madama sipi ense ne di kan no madama so ma ma mi sa panyin o ma panyin so ye danase oba ne fie na di kan no obo modna so obo atia galamsey shati na ko yie pa ekoyie na fe akwai didi ho galamsey no so experience na ene policy committee na na mpani ko tene mampin ba no na omuso ba pro na ya fa ye memu afa ba bia excavated ewo ene ba bi omo ye galamsey omo fa me ha na idin kita ho bebre na mpe freshman no design excavator sai no na mpe excavator no ebi no mo senka yenye na emfa mo ma na nye adini na ye excavator no bi da ye ji en excavator na wahi eyirai ye hu be excavator no ame ye bobo charge bebre na sabe obi ko bokro no no kutetu no anji tuo no ye ne den ko bokro no anji tuo ye ne eza o se no o kudi ewu enti se o ye liga mine na when ebe shi excavator na eye na nsane na mi free kuma se eba mi kurum e free abuakwa ebe nyina kwa hunu ze excavator si o ma twen be tikwa hu bebre na asa excavator nyina se ye fofo ni ye kwa yemu enti wo awo mpese wo ye galamsey wo ye illegal mine no empa excavator enso yiramo na me de me poa omuhu a yenhye no okọ high ya wakwa kutua di pakro na high free no one no enti sa weapon bi adokwa kudi ewu no yeso ma agifiri wonsam na wenti no ma kasa na yehwe wo mpotamu atoye mantamu nso gala ne nkrofo di bi wo ho pa na sahwanwea so ne bekwai ne yo so ne sa mantamu ho no ho asem te sei emenda ma se hanso as sorry ama na saying the
nti ye ka say ekina mi sia ma himfo nyina na me no won aka se sia me ka say de o ma tanyini kan se hot no dodo no ya pa mo so na me ne ma himfo e be sia na ya to adwene ye hu kwanya ye bebo policy committee any minerals committee and administration ye abomodin say ye ma galamse e ma ya ka asisi na kakra ye strength say eye permit no ne ni manema no aye mani nya na o sa himfo ye ni wata so ye nyina ka hu na te be ye o say decentralizing the grant of the permit na eba municipal district assembly na yetiku water resource commission and minerals commission na nanom ne ade nyina ne yehu se kwadu anasa kwabana na eye adwuma wa saa process so enti wonye na adwuma yi a ne yehu ne akeke na de ayi behu na eklinkran obakra ne onya na krata sabi sabi ko krata na onu numun se aban krata coach of arms so di ba ya okwese wo ho enye yi yes ye forest commission and mineral commission aka kaka permit no kra eba omunfa topic emebo ahintie eyo mahin na ahintie ene ba bia omudi djuma no ya kaka enye adjuma nti we dey extra ye nyina ye mbom na se grant of lease ene ye be ya ye nyina ye talk to you prospecting in the forest reserve for the three come in mukra completely. Yeah, the forest no among forest commission. So mo ho ban. Let's say then ne yama permit to say young community mining. Mani o mo ko nso no o mo ko dwinwia ni nyina agu afa ne nsuo ni ade. Nti me oje aho ya agibide. Me dem say I ask for total ban of mining or prospecting in the forest reserve. Nana wadaruma sa yehwe sa secret tuo yi ne ehon sansamo a obi akasa na odibi sobo ni bia bebo mu na nanom ayemfo esan se ye ne mo anete mu nkuro ahodo so na ye titibie na obi howo bi betimi afri China howo bi betimi from man bi so na ye si Nigerfo ne Malifo nyina kra bewurawuram ya wo mu edi gala bie wo ye nanom ayemfo nyina pani a woda wo mo ano e wo mu nhia mukuo ano yi edi anamon na watuo na edi ne yenhwe ni mu nso mfiri mu nchen Yo redwase emsa na mono de na no se atie ake na emra wo mo ni ha nyina no wo mo fa na na mo enka ho tani e wo kan ba bi a China fo kwasela no wo yo hene kura woni se China fo kura wo fa yi woni mo kura so enye nsuo ena ni ba sisan aba ma wa so se ye man wo ba bi a wonhu ba kono no ye to so mi no enam se I should say, say the ball in few, and then Saturn by an anonymous county. Oh, call on the Aquara, Brandy be a crowd, so you're very careful. Oh, corner basal to be a bar, who are liable for criminal offense. For the small near to be no. Anthony, and say you may report Emma police and the municipal district assembly. We are reporting India, you between no. If it's all one enforcement, Nanamon Kahu. Yes, maybe too. So, baby, or Honuman, and none will be a Kahu. Ebu Honuman, and Indian National House of Peace. Had they so many warnings upon an animal. Was to me a euro meaning, and National House of Peace, a better here. That stakeholders meeting now, one kind. That could do more bobo. We are also inviting the Minister for Land and Natural Resources, non stop baby here. No one by a kaka say ye tu your hufo enu nti ekena me ne me so ma hemfo e be hia o se yar me aso na yetu ehun anamon me aye na nse na paye no mu no nukreni tonkrofo no kwete mu na tuntu ne ya onte na eti enya papa itu degraded forest na forest commission ame de citizens aman kwofo mu dia na mo kopom de excavator na akose amanfo enobae na uye no kra free ha ye nya nsuo no the successful water mpon ye benom a whether by cocoa I focus on what 10 get of cocoa you can imagine the number of gallons of nsuo best for if e dey akọ ama egu cocoa no so anti galante no dey ana illegal mine no dey madawro ba say so ano na true
forest reserve ni esi twemu kura o baby a Ghana anya go point sika na ebedi Nana wadaroma we de me jawa ma wakọ na enso so asem ne ba ko apie wo se me bisa ho asem na wo ka se bi wo anya nsu ani na bedane amo hu se bibi ikoso a wonte wa wuti ukrom nso hu se bibi nipa hyewiram edi se bisa ansem one no excavator se na mo aka mumunu ntumu a enam a deda a eye ne da nkyɛn a wo se wo obi obroni se ground so obi wo ground so a bibi ani ese obetia mo nan so wo sa kwan ne so ena me ke so ni forest no na kati ese ne etia akawbi obe appreciate me making ena so hu se ne wo logger enso kwai ni kura na ofu se oye logger wo ho ne nka ohine no ohine de logger bi o wona bi o se odi ne permit ababa kan so wo bunua na kuani akwara fu a wate machine kan no eni se bi atimafo ana obi foforo ena eye na adwuma enti ni nyina ne se ta no pa no ye nyai se ye be ma permit se yem koye reconnaissance yem koye hwan mine e wo forest reserve ye nyai ne yem mokwae no ho ban na kwae no process ye me yo hene sika kwa mi nya free nuamu no eso sen sika nya free mining red ti yem say red ti yem 9% you need attempt before na ete na sa 9% is coming and get say forest it is a forest committee private na zone dream and the forest na obo ya dem ayen na mo abetu am the forest na samo na mo ahwe so afiri tetete na ne krakra ansa na ye be pipe mu no na mo wo ka onipa ni bi nso akiro madwen senka excavator na ye gi ayehye no ne ka ne kwan so ano no nanso we de ye be sire nkotodwe gu fam wonyini say ye gi de moma municipal ne district assemblies no a nka bia aban puntodwuma bi ekoso a omo abetimi dia ye ho adwuma se bia ye twa kwan foforo anaso se ye de level kwan ana bibi etesa no se ke be pai ejatumu na ne wade no yaje no wani tua se etwam na nsoso nya wodi abie mu a wonyini se no mo ebe ye ya sense ye be pa ejatumu no nipa ho adwuma na won se ne yedi dada na eji ye na wan dada na mo gigi ye no be 400 no akasa fahima ewan den na yira ekimen koko omoji so obesan dia ko buchi wa we dey ase no ana making ye kan say by Friday omunya mfi ho no no be ba ni kurum ha Saturday me ba kwan ho professor excavators no be di kwan ho into we nyina ni say e be to ba adin no board na ne board na monitor no ni ebe si kwan ho nyina no ombesan dia ko ba bi e so me de ko excavator na di kwan so person we ye live scale man na we application ni mfama underground for the excavator enko nti esramo a mama ye ni nya den ni mfa ye nansi tom ye nsuma obi to excavator enko ye illegal mining nti so the excavator ko illegal mining there then you must refer to accept the consequences the consequences on say illegality ni akino ni di jatum no nana ye do be si ada se papa o wada age wo ye ho anwumre ye da ase me da ba sipi abusuafo National House of Chiefs Ghana man nyina mu nananom ahemfo omo tena se abadwa no ono ene dwamtirani de ne kasa ye ono kro yi anso ne sahwe anwea so man hene ne din ne oje ahoho ya ojebi a wotoso mienu ono na mote se ye ne no twetwe nkomo anti akua me nanu me ka se me ne ya adwene o oh me de me ka se ya jibi kane ye hunu wa kuntabu no nti enwan kwadidie na ma ya ye mie bi nkogum na nanado wa tribe akọ ye se wa feli o se tribe yim nti ye mfa ahogono na ekoso ena ye kan se ye se obi de ne ya se obi de kina wo kura do dimirika na obeji wo de afi wuram ada customs omo nchi amanfo de ne ma firi abrochire ba illegal omo ya tete omo ya sese no ye de grade anam so ya yam no nyina ye hunu bi da bia so won so wade na say asai ye best if you say edene but ye gina ebe di tamanfo omo ankasa agya because say e ka wo bo no ye dwene say na excavator ne board a hwe nipa nkwa enam excavator no so da chen ye be wu nipa ba ko pekura so ne excavator nya that's right ba ko pekura eti mo ye hwe no ne excavator nya abusafo na ye ka yen ebinum de ya wo mo ye de ehodwo ya che so mo won krata ne bibia e friend say
a large scale mining no na no ɛna aban kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛnya apolisifoɔ ne bambɔfoɔ a yɛbɛtumi abɔ ɔmo ho ban nti companies a wɔn deɛ no yɛ large scale no nyinaa no yɛapaw apolisifoɔ ahanu yɛ a yɛde wɔn afa ɛyɛ nefoɔ du nteteɛ mu yɛsɛ wɔn awie biribiara ɛnɛ wɔn asɔre adi nsi aka ntam a yɛde wɔn kɔ sɛbi nwuram na wɔn akɔbɔ large scale company no wɔn nyinaa ho ban nneɛma a yɛde wɔn fa nteteɛ mu no bi no ɛyɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛfɔm agudi a yɛtuo no mineral law no wɔn bɛtumi asua ne yie paa afei sɛ yɛbɛsi abɔ nneɛma ho ban yɛbɛsi akuta etuo sɛ obi yɛ akakabe nsɛm a yɛfrɛ sɛ wobɛti minimum force no ne nyinaa kyɛ sɛ yɛakyerɛkyerɛ na ɛno nɛnɛ deputy minister yɛabɔ ne din a ɛnkyɛ wɔbɛkɔ vɛte ne agyina tum anaasɛ ɛnyini tum ɛma lands and natural resources George mmerekuduka odi wɔ anim ma ɔmu so ayɛ na yɛntie sɛdeɛ abusafoɔ so ayɛ ne ne biribiara si kɔɛ. This ceremony gives me hope that the contribution of the mining sector to the country is recognized and meeting its needs will be taken care of. Again, I note that if we adequately resource our regulatory and allied institutions, they can deliver on their mandate. I am indeed happy to witness the passing out of a contingent of 200 energetic police officers who are being deployed to provide security to the large-scale mining concessions after successfully undergoing a 2-week pre-deployment training program, which was designed specifically to hone their expertise in dealing with mining-related issues. There is no shred of doubt that today's event further underscores the government's determination to build a viable and sustainable mining industry that will be mutually beneficial to the states and the investment community. Ladies and gentlemen, as we are all aware, the mining industry remains a key enabler of industrialization and broad-based economic development in Ghana and elsewhere. As the industry endeavors to do more for its host country and communities, Ghana will continue to create the needed partnership that brings the kind of mutual benefits that should be associated with the blossoming mining industry. Honorable George Mrekuduka and Akasay ono eno mampani abone din so me yomen so afo abedi kira abehwe nsase ne niam a oduma komade ama yen lands and natural resources so na enam say ya police for dwumadi enti no na wosan kenne IGP etimba bie bibi be sanka mu a wanti manko emma owro ne nem mpaboa ere say superintendent Henry ayisi mensa ema okwase na nafutu ane say aposifo na mokwa abonte akobo ban no mohwe sentete a mowo opresi mu ene de masa akosuo ne nyina no mo de be ya adwuma yi. I bring you greetings from the National Police Headquarters, precisely the Inspector General of Police and the Ghana Police Service for this magnificent training that took place 10 days ago. Even though it's a 10 days program, you have arrived here 11 days ago. And sooner than later after this ceremony, you'll be deployed to your respective mining sites to begin your duties. As you may be aware, within our constitutional mandate under Article 200 Clause 3, we are expected to maintain law and order. We are Superintendent Henry Aisi Mensa okojina muma IGP ene na no achi no ana CEO Emma Ghana Chamber of Mines ora Sulemana Kone enso be kire na nigye e de ama aban ene mpanifo hwe ya sa adwumadi atima baso no. Yeah, I think so. Our view is that we need permanent public security to collaborate with whatever we have. Generally, we would have private security on site. Private security organizations will deploy people on site. But given that they are not armed and some of these intruders, some of these people who come into the concessions of mining companies are armed, it makes a lot of sense to have the police force, which is mandated by law, which is allowed by law to actually also be so, empowered to be able to confront and arrest, critical situations you find on mine concessions due to encroachment by armed miscreants. So we believe that it's a good initiative, and we are going to collaborate with government to ensure that this is sustained into the future. So it's not like a one-off. Our expectation is that this would actually translate into having permanent presence of police within the industry, and also it may also mean that we should have
a kind of mining police unit trained, so well trained, which understands the dynamics and the peculiar circumstances of the mining industry so that they can protect our mineral resources for us. So yes, we think that's a very good start. The Deputy Minister doesn't spoke about, and Any amuti ye Ayera Suleiman Kone or ye CEO Ghana Chamber of Mines. A post for Henu, ya wakobo by Edia Momua, a two sika coco, a wakesimo, and a much one seminal. I wish I had also the Aquarium for 7 FM show any lectures. I can see one you should have on Facebook. Oyerepa radio and I say Oyerepa news. Papa on Yankin and Faman Oyerepa radio for live social and Sana Ubehuye, Wagon watch a symbol called Yankin Kadiamao. Every pemu na ni nyina mu no na pani ba ko a rebi atwa mu pa wagye din e wo CPP amayo konwe mu James Kwabra bomfero do no ase kabila na ka sei ne nsɛm ɔde tu dwa nyina ne sɛ wiase de sɛbe papa so pa ngoma so enye no mode wo na nso ne yie mua gadam sɛ ese yesuo ɛsɛi enkwaye ɛne yene ma yenim sɛ no ba ya wodo wo mayi mu nyina no a nipa bia yi wo mani na ye pɛ wasɛm ne yebisa na ase ya pɛ wasɛm aka no wasi da chi bia beje nsonso bɔne pa wɔso ɔbɛtra dwen bɛ mienu bi ɛwɔ ha emra no ɛbɔ galamse achi sɛ yɛn hwɛ mfamre no wase ne ne panifo so ɔyiri mu enforcement ɛwɔ sɛ yɛ adwuma pa afei ɛtɔ so mienu no ɛwɔ sɛ yɛde galamse no ankasa to aporo so ɛsɛ bia Oyerepa FM ayɛtie desk yɛtie ne mu kakraka na de galamse no ato so ni aba bam na nipa ate ase nsanso bɔne a ɛweye no ɛde ɛbrɛ nipa asetena ɛwɔ wiase asese yɛtie to ɔno de ɛwɔ so ɔbɛkoto asrɛ pa sa asutwi bia no ɛta kyerɛ wo kwabrane so obedi gala yɛkye no wɔyɛ mfama no na mpanimfoɔ ehunu sɛ yu yɛde mmara no ata kyerɛ ama no ayɛ yie na ne nyina mu no na bono mantam dwamtrani ma APP ma yuko kwa mbafo abro nyenso na no tum wɔse hwɛ galamse ekon no kura nyankopɔn ne ebonsɛm atikɔ so ɔka sɛ ɛfo paa no ɔboa ne kon no ɔde papa dia na ma ne kwan dia wɔse MPP panimfoɔ ne NDC panimfoɔ bi wɔm bi ɛno nti na ayɛ den no MPP foɔ no bi no akɔ go with the NDC na ɔmo yɛ galamse ɛno nti ana fight na ayɛ den NDC foɔ no bi yɛ MPP foɔ no bi that is why fight na ayɛ den woyɛ na wɔma kyia wɔma fu ɛkyɛ ankorɛ ne water tank na ɔmo didi watam wɔmo yɛ galamse edidi na sɛ mampanyini anda na nado danko akofo na sɛ mo yɛ MPP ni na kɔyɛ NDC nneɛma bɔne wei ana yɛnsuo nyinaa ɛhɔ ɛna Ghana Water Company dependie no under MPP under na nado danko akofo na mo MPP fo bi mo akɔyɛ galamse na water crisis abaman mo papa I'm telling na nado say MPP fo no binum pɛsɛ ɔde ani nguase kofie ntira mo yɛ galamse na sɛ wa wu nkrɔfo ɔmba fight galamse na ma na de ane ɛbɛyɛ dene ɛno na bomochichie firi suase abɛka kyerɛ sɛ dankyema wi yɛ nyina kyini ntire no na kyerɛ sɛ aborɔ nyɛ de isi kwambafo bono mantam dwamtrani ma NPP ma yɛkɔ no wɔ se NPP mpanimfoɔ no ne NDC mpanimfoɔ no bi aka abom ɛne wɔn mu di gala ti mpanimfoɔ bɛnea aborɔ nyɛ na ɛka o yɛnhwɛ baabi asusu ade bɔde ho no bɛfa kyiri abusuafoɔ yɛde galamse nkɔmɔ no ɛkɔ akɔgu ne ransom foforɔ emu ɛnɛ da yi Ghana mampani His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔne ne mpanimfoɔ bi atene efiri nkran bɛsɛ ewura mfimfini mantam mu yɛ a wasɛm ano ne sɛ wɔn mo adi Sofia kɔbɔ fam yɛ a baabi a yɛkora tete sɛm ɛyɛ heritage museums ɛne sɛdeɛ yɛabakɔsɛm ɔman n'abakɔsɛm ɛho nsɛm ɛnyerɛ nti yɛbere bia no yɛ a na yɛsiesie yɛabakɔsɛm na de yɛwerɛ fie no na yɛakeka yɛn ho abom keka yɛ ti apaapaa ho na yɛakaekae yɛn ho sɛne ɛbɛyɛ a yɛbɛhu baabi a yɛfire ɛne baabi a yɛni kyerɛ a yɛkorɔ Ghana ɛyɛ ayɛ nsoroma ɛwɔ bibire nyinaa mu yɛ aborɔfo etua sika kuru krafi aburokyire ɛna ɔma bɛhwɛ sɛdeɛ nkoatɔ tete bere mu bere a na yɛde nkoa efiri ɔman yɛ tifi aman ahodoɔ nyinaa mu sane ɛbɛfa Gold Coast saa bere no ɛde ɔmo fa kosi mfante na yɛde ɔmo aforo hyɛma ɛde ɔmo kɔ America ɛne aman ahodoɔ ɛso na nne kura yɛfrɛ no Gomu Apɔmaadze ɛhɔ nom na mampani kɔyɛ amanere ya Pan African Heritage Museum yi wakotwa homam a yɛbɛfi asiesie sɛne ɛbɛyɛ bɛtumi aboa na yɛbɛkora yɛ atete sɛm na afei yɛbɛnya mu sika esan sɛ ahɔhoɔ bɛtua sika efi waman so na waba abɛhwɛ mampani His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kan biribi ɛde fa abibrem ɛna afei Ghana man nyinaa ɛho ɛfa yɛ atete sɛm ɛne kwan yɛbɛfa so a yɛbɛkora no yɛntie bi. The educational programs in the museum, which will help improve our appreciation of the natural plants the Almighty has blessed us with on the continent. The time has come
for all of us to take our heritage seriously. No one needs to tell us that we have a rich history made up of remarkable achievements in the arts, sciences, and technology. We have so much to learn from our antecedents and from our indigenous knowledge that have stood the test of time and are driving our development in several ways. We have a lot to learn from our past, and we must apply modern technology to bring them center stage in our forward march. The museum will provide a natural residence and resting place for all the looted cultural artifacts of our continent, which are housed in foreign museums and which will be returned to us, come what may. Successful Africa, on the image and standing of Africans in the diaspora, of African Americans, and of all her children, sons and daughters in the Americas and the Caribbean, is incontestable. Ties between us are there for all to see. The African Union has quite properly designated Africa's descendants in the diaspora as its sixth region. Of the area, and those particularly in this immediate catchment area, to be mindful of the fact that you will be the ultimate beneficiaries of the project. So please, do not put any impediments in the way of the investors or the contractor. Thousands and thousands of jobs are going to be created by this project, in whose wake significant growth of the local economy is envisaged. Mampeni adodanko akufu ado nsem ye owisa ne brofo yi mu nyina no ne odi wie no no okire se saa de Ghana timi de ani koso na ye ho adwuma wie a ebebie nwuma bebre ama mabunu anya bi aye na owie ye na soafo a wohwe akwansra yamane enafe nioma a yede yensa edwene ne de efiri adwene mu ya ekekesi ani digi yen ho ani meche Minister of Tourism, Culture and Creative Arts Owura Mohammed Awal ono so kasa bie na yewre yasam kire se sika America dollars ni million beye enum ena yede ebe pompo ahye mu se ne beye na so ye ne bekeka ne ho na enu achi no nipa obehwe kwan so mbeba no eburu million ba ko ne akire a enum nyina no ebebo ama Ghana man ye ne abie ewo aman nyina anim esan se de edi kan kura no wiase aman titru America for agi Ghana tomu a slave trade enkwato ene hu dwumenti omutai tu kwan eba ha pa yenti Owura Mohammed Awal ono so Pan African Heritage Museum ne oka edefa ho. The Pan African Heritage World Museum. We believe that when completed, the museum would add to the cultural and artistic assets of this country. Mr. President, we are working very hard to improve upon our 28 forts and castles and make them attractive to tourists. Ladies and gentlemen, over the next 2 years, between this year and next year, through the Beyond the Return project, would invite about 1.5 million tourists to this country. And this will generate about $5 billion in Ghana's economy, making tourism the #1 contributor to GDP. And we're excited that when this is done, Ghana will be the true headquarters of Pan-Africanism. I want to assure the Heritage Foundation, everybody, that we at the Ministry are very committed to make Ghana the Mecca of Pan-Africanism. Thank you and good morning. Na Owura Mohammed Awal kasawie ye no, ena Pan African Heritage World Museum yi Penia Eroye Executive Chairman Emma Sa Ekuo no ye Professor Kojo Yanka ono so kire adwenkura etaye kire a ono kura na sa nsusuye nyina wode ebaaye na mpara ode tu agina ye aban asomu ne enam so ama omutu sa na mo ono so kire mu ekire sei have divided us so badly that even our media perpetuate that hatred for one another. And worst of all, miseducation on both sides of the Atlantic has blinded us to the beauty of our common heritage as one people with a common destiny. Our Ubuntu, our Umoja, our togetherness, principles of living have disappeared. The Pan-African Heritage World Museum, which we are creating, aims to bridge the gap that has widened for over 400 years. We seek to create a Pan-African heritage city in this environment to teach, to heal, and to inspire. We have the best museologists and scholars on our academic council from all corners of the Pan-African world, which council is authenticating the history, the arts, and the culture that we all share in our galleries.
Ebusuafo eni amuti ye eye Professor Kojo Yanka na ni nyina mu no eno achi na fifi mantam soafo Era Justina Marigold Asan ya ono ne mantam mu ena dwuma ikọ so no ono na gi ahọwe nyina ene na wosre wo mo se ne abaiwe kura che enka wosa abadadaada esan se fifi mantam de ye kan kwato ene kwan ye fa so ede bibifo efiri ebibre mu ha sei ede kọ America mamu ene Europe ne de keke ka ho a yentimi nyi emfifi mantam no emfirim na so bibia mu no ye de bre ene ye adwuma time ehia papa na odanyame asese saade we aba na ne abesi ne na so ogi di se yetimi tu ho na mopa na ye bie no se de ye pe ne pepepa a enipa ebekuru kra aba man Ghana mu nya asem ketewa enyuma beba ama obi anya bia ye tituru mfimfi mantamufo. To encourage our brothers and sisters from the diaspora to come home to Africa, especially Ghana, to settle and invest in the continent. It further runs to consonance with beyond the return pillars of creating the enabling environment for the rest of the world to experience Ghana, promote Pan-African heritage and innovation, invest in Ghana, create a diaspora pathway to Ghana, give back to Ghana, celebrate Ghana, and brand Ghana. Commend the government and the Pan-African heritage world for extending this kind of support to the Central region. We are indeed privileged and wish to use this opportunity to encourage investors, businessmen, entrepreneurs, and other potential tourists to embrace this project, not only to transform the lives of the people living in Pomazi and its environs, but also the Central region in general and Ghana as a whole. It's hope and fervent prayer that all stakeholders in the construction of this project will put their shoulders to the wheel to ensure that it is completed to scale to serve the desired purpose for which it is designed. Thank you very much. Ebusuafo ene de ekwoso ewo mfifi mantamu na chese Ghana nyina akopie ho esan se mampani ne mpanimfo ekohia mu ene yakotwa homam edi ebesi atete kuraye ye tete sam heritage museum a ebenam so na nyoma yafa mu se de abakosam eka ne de enim nyina no yekoye ni nyina de agufa ako eni petue sika ede akohwe yetumi wi a ye nyina yebefiri kumase na yenso yakobo ye ne akonhoma akwakohwe bi omanya de sia bia keka wo ho abom se wo ba be tie se monte so demonstration wo yesre kase e ye tia ban sa se nyema bebre enko yi enyuma sam akwa atwe afi dumso ha ye enyema ne do from nyano na wo ma twe din hashtag the country demo na sa de wo de se kere ba so no eno ana wo ge so mo pedi tumi e ye fra police for no apolice for ama wo kan apolice for se yese bia no be ye no na ye wo mo ya enti no moye saa na mmom no enam COVID-19 nti no ya bra adwabo ene ho nkro na ba bia ana wo mo de ato dwa sai ene eya police for ya na police for ba be kirekire mu de nti a ama ba saa de okasa ye eye DSP Efia Tinge on the kasa mankran a police for. I have indicated to you that the police has no intention to stop any demonstration. We have even informed the conveners that they can postpone it to a later time when these restrictions are lifted. And so that is what the police made known to them. It is their civic right to embark on demonstrations, provided they have been able to satisfy the requirements of the Public Order Act. So the group notified the police, as I have indicated, and in the same act, it gives grounds for the police to advise the group anytime they are intending to embark on a demonstration where the police has reasonable grounds to suspect that if the demonstration is held, there is a possibility of it endangering people's lives, safety, public order, and also what we call the public health. Now we know we are all in public health emergency. And for some time, there's even a law that has banned us, all of us, from gathering in such large masses. And so we have advised them that they should postpone it until a later date. We are not in any way trying to stop anybody from demonstration. All we are saying is that, yes, we know the havoc that
COVID-19 has already caused to other nations. And so there is a law that is banning. So we cannot sanction the illegality by going to provide security for people to embark on a demonstration when, of course, there is imposition on such mass gathering. DSP Afiatenge asa to aso editruga say every black COVID-19 unity no enye we ni demonstration di kan ya omo yes on be ya yes omo kwan da bi ebi aba nti we no mo man fon kase o ena bibi ni ade no mo pese ba so keke e wotan bi keke ena ni bre bi ni ahoye a da bi kra. If they want to say anything, I believe that the media is also another avenue for which they can channel their grievances to. But for people to gather in large masses, when of course there is a public health emergency that the country is still dealing with, where in other countries there's a wave of third wave and what have you. For now, for the police stand, we cannot. And for a matter of fact, right from these impositions, there are a number of demonstrations that the police have turned down. And it's not as if it is this particular demonstration that the police is kind of being difficult with. Ani amuti ye DSP Afiatenge on the customer process jumako ni fa e won kramante mu. Yantu aso na yanfi nkyire mu offense mpehi. Na manebo kire se wo mun ka bi nhie meja lori akwanhie yi a akwakwa ekofiri kwa mu fifere na chese tipa truck bi anwea kra na guma anwea ka yi bi ye chese AS 979416 wo bu akofo no abu ni nsa no wo hu ya ne se sia no ahwima firi ni nsamo na ayi no na de na kwakwa to kire se Bishop Sapon kwan no so ba bi na ehu pa no kronya kopom ni na wo hwe enkyeremu eba ye no a na chese Reverend Amponsa ya de kwaso bia no a to de bu ase etwa homfoni de kire ye no wo se ne yamhye hye no tuza ne kura brem kura no wo hye da hunu bia saada se anweka ayi afa so sama chese ase sebe dabu a wa polie no ayi no na abu afa so ntisa anwea no kura fa hin se fa hin tuagu wirem ho ba bi kura ya de bia na ehu pa nti Reverend beba na wode de aka ba beto aso na ya hwese de niema ebesi akora ya de bia ehu pa nti obasesi ebehwe se de akwanhia no esikoye yegu so wa atwenye mu ehwese yensa beka se de amanebo no enkyiremu tie no ye kaka asem ye firi nkwanhia so ane ye ka hyentiade ho nkomo ye di ho nkomo na amanebo yensa ka kire se petro ho nsensem yi amagana fo ni kura bebre adwa enu nti no makofa #fix the economy and fix the country ho asema ba omopa yesen nkombe ye oye kire na so aprosifo se covid nti omuntimi enhye so obi anko kamom nko pi so na eho no obi nko bobo wanko titintasu ngu nipa so na nkofa yade no ensan mranti demonstration de ye afrim na fuel car na fango car akosoro nti enam so madrobafo ni bi afiase omo ahye omo ho a omo toto fango ye hyentiade abuom na ukọ filling stations ahodo no biti se Blanco oil ene de keke ka ho a omo nyina pagya omo fango no ebuomu se de omo ekoto no ye de ama omo ebo foforo na no na eku de Alliance of Drivers Ghana omo ebo kokọ se yemfa sa kwan yi eso ne kan cha drobafo nyina se mpanifo tenase na omo esi agina ya ansana omo de amanebo bi e wo ho abeto omanfo anim enu nti obiara obefa mrasha ne nsem oye driver ni ya wono no passenger fo befro ne car wono abeyesi ato hyenti ade abuom nti woje wabu a eso sene de na utua dada no wusa nipa no prosini ben wo a fanema no abusuafo adwumu eda ya na fatani wura no ye kwa homa so na ye ne kwakubu aten a oye national PR Edima Alliance of Drivers Ghana didi nkomo na de omo atete nti omo de sa kokobo we ebra passenyafo se yam ye ni na ho ne ani adobafo no eni enkita ho no watimi atobi mu nkyene e de akere yen mirabo aten Oyerepa FM suni kumase ne wo maadwoe ajuso ya da se no wada agye wo ye ho anwumre yi de na aba nti a mo de sa kokobo we ababonten ofa mame anche watifo na Ekuni National Executive, Dodo na Wukumase, Titu Ekuni National Chairman, Alaji Chaka, our quenching, Imeko Cometiano. Na Memu Abaso, as a news now, Kano, I am a dam, and Yamuhi, Richard Wanwati, I mean, Shiro. Many of them, I'm the Omana and Lawu, and the Mila. Many of them, me auntie. Where auntie? Entina mete wo entina mete wo e wo news ni mo no oh this na de nyame hira amen aha ma e me kan so man no emla obo teacher fo ko etimi sole every day
emeka say teacher for akatua ehwenti mato adwum akatua mu say ense wo teacher for ko bebre si ato petrol mu a empanifo tena se eye ho de cheye e de bo a e fata no de bleye da be ni bi sori mfini dan kasemato lol fe mu 40% efre ene be de Ghana eduro no no bi apɛ no ye da bi sa asam ni azo so Ghana ni na wo koma 40% amre chia no sa Ghana ni no ya nto na ka chiam to onye de no chia sa 40% no ni abema ki aturu petrol na sa baturu fe ma da ben sa Ghana fo no mo ya beg man no so to ma ka chiam o ene djuma no so bo mo ekita taxi e wo problem e wo pragia ne okada no enti so an se we nyina ho na koma bo no so buma at the end of the day the when you better no nyedjuma poye enya ne se dia kofie kienya no kwata da mesa amugu amasa tete omba ye niema bi e de no na Ghana fo no alanda ba siam pene sanso amana amela wo mu eniti ena abema enko oba etoilet no amela wo bai mu put liver kan go ma me na ka so be ma me before me wedi kinia mu ye no eni suba bi mo dada di no omunyai na empensaya penifo stars dia ma 50% no ya wa de ina fanya adwuma na Ghana fo akoma to so nya ni ye ni papa no aso de COVID-19 e de ba no te be no dan ye mai e di ye na ye a wa se ye ntukwa nko bi ma so enkoya mobo ye tie me mu ni e di de enti nye wusom na mi som e no ma ni ye na amampanyi petro ka e de batum na so man sa me se ko di 40% na de na apaka te be mese wa tie fo mese wa da be so mo kumase te we enye debate na nya tokwa ne ye papa no DPRC ufo ene ye finance minister ene road transport minister dia tum ene 50% ye nya banya djuma na sumdie mra te ku ye pasinya na se da ni job 50% na e pa to me ente no na se oye atai ye ni kwase no ni traman mu na wo da ni so be di 2 series na 1 series eki aja yiri wa kwada prison a me ni abema de no aye fo so bebre na so be da no obekọ beba no na obi do yiri aye djuma ye nyina ye nyi no kre na ye nyina 50% no na Ghana fo so ha om kakra me ni aba emesa asem na wankasa waka ni nyina bu ade ne ebebisa bisa ho nyina no waka ni nyina akire mu enti no mo a moye adrobafo ekuo mpanimfo yi mo nso mo ne adrobafo na kasa ekwoba ne se ya na atwade to ne atenie bebre koso ewo ehyen mu ya enye ade a eye papa eno so ade afutuo na mo de amadrobafo no utunye passenger ne fo no unu an amadrobafo ne nso mayo modan mini aba ena adrobafo na kasa ya kwese shi to say to land officer emu pretty station e wo de ho Ghana ya ni o mo mpanifo nyina ye meeting ahye ene de tie amone adrobafo no ebe kasa mesre da mani enye se wo bodua po agis kaka osika na odi ye o da me shira na mani part for so bi ubo bia po agire wasi de po na so ya hu buzu a ama no me sika sika no mfanya de papa da wa blabo sika kani e binya na yama no ano sumaye so nyakupo shira ene mani part for yabeda asimisabo ateni edi wasi ha yakwa ni mu no bibi fufuro epie ba na se behia se ebedi nkomo a obete yenka na me shira no shira producer yada se ebusuafo owura kwakubu aten kasa de ma Alliance of Drivers Ghana abusafo ye ko ahoma no so na mobeka ya nanu ada na aye nanagrada ye se wasachira sachira wasachira ne dia se ye refre no eye sempakani Patricia Oduro Krantin na mu ananyuntuni ya science sempakani Dana Samoa eye video bi a monya bi ahwe de betu dwa se nananom ye won kran o mafahye afre no homo no o ma be dia ya no mo de eso toto ne ma bi so se de ne ye de ho sem to manim a o mo se ese no ye de atoso gise duru de atoso miensa na ye be yie to mabra dede ye tweneka ne ma bebre na no ana nananom che se Dana Samoa mra bontin ne ni kire ya na wo mepa nananom che sense de wakafa nananom a ewo enkran efa homo ho no wato mo mpranwom na wo mbu ofu papa na no na ekuo bi so a wo mo so che se wo mo de wo mo hwe se wo mema pepepe ye ene niema timi akonkan wo mo do ma no abeto saa asemi mu na president Emma sa clergy forum yi
ɛna yɛnya no Reverend Samuel Annobel ɛna yɛpɛ sɛ yɛne ne bɔ nkɔmmɔ ɛfa deɛ ɛkɔ soɔ ne ho yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi anya no nanka wakyerɛkyerɛ mu paa deɛ ɔmo ka fa ho sɛ bi a ɔmo tae da na asɛm akyi no ɛdeɛ na wɔde ya ata n'akyi ti no ɛbrɛ so ne nya na yɛne ne bɔ nkɔmmɔ oduyafo dan na wɔde na kyɛw pa ba o wɔ sɛ ɔmo sɛ yɛbɛtu ne nkran so de ɔnyɛ akra do so bi nkyɛw pa kyɛw ne sɛ asɛm wɔ aba former president Kufuor kora nkɔmu tu no aba na akyire tu atwa asɔre akɛseɛ bebree wɔ nkran nsɔre ne asɔfo mpanyin yɛduru hɔ obi adi so obi adi so ko bi kuro mu a me de sa na me hu no emra na ɛwɔ Bible mu kora wate ase ɛwɔ Bible sɛ ɔmo ma reference kora ɔmo gidie no ɔmo asase no ɛna ɔmo se bosome ntam no yenye dede esan so ɔmo de aburo bi hyɛ fam ɛno na ɔmo tu didi wɔn wɔ no woyɛ dede ɛmɔ ɔmo hyehyɛ ɔmo agye atom free tetete no tu betimi a no atena ɔmo ahwɛ so kora sɛ dan na sɛ wɔyɛ asanteni asante yɛ so yɛwɔ yɛde a yɛyɛ ɛno deɛ ɔnka kyerɛ sɛ yɛnyae yɛn nkrafoɔ deɛ na abɛka kyerɛ sɛ si anaasɛ si ɛna abɛhyɛ mmara ma yi wapakyɛw wɔ so ɔpakyɛw deɛ nanso yɛntie de asɔfoɔ no ɛka no na afei yɛmfa ɛno so nyɛ adwuma busuafoɔ yɛde aseda ɛma na ɛyɛ bɔhyɛba electricals nneɛma ahodoɔ a wakɔfa de aba yɛde siesie fie nkanea ɛne ceiling fans ahodoɔ chandelier si yɛ nkanea kɛseɛ yi a yɛde sensɛn sitting room yi gate light ceiling fan wall light garden light bedside lamp yɛde sisi mpa ho na yɛde sua deɛ steady lamp yi bi afei LED ɛne floodlight kyerɛ sɛ nneɛma a ɛyɛ nkanea deɛ ne nyinaa yɛ bɔhyɛba electricals ɛyɛ kamakama paa wahyɛ da kɔkra teboɔ ne so ɛde ama a obiara wasi dan anampo wodan yɛ dan deɛ na ho siesie a n'ataade a wɔhyɛ ne paint wotwa ne paint kama na wasiesie mu asesa nneɛma na nneɛma akɔ yie hwehwɛ yɛkyerɛ kwan bɔhyɛba electricals ɛkyerɛ kwan wɔ Kumasi Adum prisons runabout ha ya bɔhyɛba building ha ɛna Pɔsego lane Sambra hotel wana pizza ten so antiata Kufuor dan no emu wokɔ ankane ne de ohia bia no nsa betumi aka better GPC heba mixture ɛma ahoɔden karifi pa GPC ɔsɛ amantam nso ɛsene di kanfo te sɛ deɛ Paul pɛpɛpɛ ɛwɔ Bible mu no ɔso sisi na yɛ ɔya etwa oche wadi free mfie dumienu ɛkɔ a wobetimi afa ɛdro GPC mixture ibi na aboa prostate cancer mɛma titiriw a ɛde bebre no ɛkɔ nsama nkyire na nsan wonya bia ebetimi aboa siesie prostate na manema nyina akɔ yie KNG heba ɛwɔ muro benya bia to Freddy Mens Danny heba free ye heba happy dank ni nyina no afi promise heba ne better heba nyina malaria yemkuro ɛne de ɛka ho no etimi boa ɛyi free hɔ time and chances fast food wokɔ ahota kwan bi na wobɛsom ahɔho a paduane fa hyɛ wo ho mekɔ ne mapɛ baabi adidi ɛno ɛnyɛ batatuo wokɔ a wankasa pɛ biribi hyɛ ɔbaage mu time and chances ɛbɛboa siesie o ɛyie na aba fie yɛto pono yɛawo to akwadaa din anaaso sɛ yɛgye awadeɛ baabi a nipa hyia yɛsom hɔhoɔ no TC ɔmonuane ɛte animu na ɛyɛ kama fried rice na wopɛ ɛne sauce kama salad ɛka ho chicken wɔ so ɔmo branches wɔ krono no ɛna tafo scoreboard junction wa ɛno so yɛ afrɛ 0249030830 na ɛkɔkɔgye wo deɛ yɛnkɔ ahoma no so na yɛne Reverend Samuel Annobel ɛnkɔbɔ nkɔmmɔ ɔno ɛna abusafoɔ yɛ pani abɛdietire ɛma clergy forum for fairness nyame nipa yɛmo adwo anwummere ɛde ba Kumasi Oyerepa FM so mejibuso yɛda ase sɛ wagye so wadaroma ɛdeɛ nananom a wɔ nkran hɔmɔwa fahyɛ a Dana Samoa kɔka bibi fa ho a wɔn mu kɔkɔ apaye na yɛpɛ sɛ yɛne mu di ho nkɔmmɔ sɛ deɛ mo de ma no atom no deɛ na mo ka sɛ Dana Samoa waka ne yie anaasɛ de wɔbɛpa kyɛw no yɛsɛ ɔkyɛw pa no mu na yɛnya bibia we be mafa patrick ifo ina nso na clergy forum for fairness de ayana we stand for fairness they are edi perepe ye ni atentene ni baba na ye ka ho asem na da ye ka ni na ne say da yimia dina ekokan ye no entweyi etri say nananom tankunwa ewo ho dada ansama o start unya midjuma no evangelism no as an evangelist na nya agrada na agrada so work factura is your evangelist na o ba be kan ta o ana o hye no nkuran ya na wo de homo afasha na say nananom tankunwa be fremu a na ye credit for fairness ye say the kind na ntwi na de ye me den say abra ye press kwa bontin ya ye te say waba bontin aba pa achew abakasa say wanka ni yi
fine one can hear dia and cinema who say assembly obeka no ana say ade bi obeye no hwe no hu say e fan say and to so ba wu nua ana say emfa basa yo embe oman mu na yehunu say de ebe kasa ne ya na mo ebetu yi in fact me tell say waba abonten monte say ba pa cho no me ni je enti me boss friend say Matia na anam so Matibafa no so okay at the sadia and yenim say ebeye nsan na ho ama nchirman so no bia so asua se dia obekasa ene mpenifo aye wo man nti na ubuta me ya we ntwi ene ye ka ho asama wa ba bonti abapache na je se nyame adom onya ate ase apache wo de ekuro wu anajoa ahwete yema bibia nkoda ba bia da bia tu okotwere de twa oh yes we tumi apache wo abakase na nanu mfancha ne de na nanu nsum nti na supam na ye be hwese da noma entumi nsibiem na yetumi akoye nim ye koye nim no na mpesa wo to aso o mame ye wo sampakafo bebre a o mo fa twere kronkron no dwane kogina twere kronkron na chi eso pa nananom bi bebre di nananom kura tem bebre na wo mo san ye koye nim no afuto be na modema wo mo wa wo se Bible can send you gufuru kogu aba na echi no o ka se mo mani gu aba boni so fry kwa se no se mo mani na mo nyini e chabere na so a ibe twa papa na free morning na I think say ni na ya de ye kan asampa Bible says so nyankopon amforo bi obi ntumi ba ne nchen ene so ye mede ne saka wakoma na sa asam wakoma so nese bade froban nisi ene ya de yampo ya jo falso efisa Bible say woni baba akwa sacha na adwea aso abofo bi akurusie na ya say you took ofofo ana ya to mfo say that am sopa abosomsom ne ade no ya na asenye so nipa no nyame ankasa to ne safra no de ye ne enya ono baba yankopon te Bible say so bi so ho sum yankopon amunya no jamre na aso a onyankopon ankasa de ne sabe de ya e be count nipa no ise over sopa bi ya e wo kwa me mom de fine me say e asofo me hu say fine eye but say o nipa no say untimi enko chini mfi abusum dem ho enfa ne metena aso dem ade so onyankopon ankasa de ne sakasa nipa no nyame afre no abadishi yo Reverend Anyumre Oyerepa for da se papa Anyumre obra de amai bi ne e be sa de nkomo bio so me damas nyame shira nyame so nka ho ye ne Reverend Samuel Annobel ene bon komo Clergy Forum for Fairness pania be de kire enonom Grace Gift Herbal Clinic se yan kan kire mo se yare bia ya odi e kina bre e be se na wonya anu aduo no fo ne kire wo nchen e yan juju ye stroke na ha wo ana sa se che yare akoma yare mo jabro so no nyina wo de fa ko osa na ha wo yam kru bema obema so opesa ye kese ya na ye ene bi wa ujeje mu ntem dodo ya ma ne nche e cha na ede e ma ne pede ye che eno so ko ho no mbobo wa e ma ne mema nche mu yare ahodo nyina wo na wo de Grace Gift Herbal Clinic zebra wo mo nkra bata mienu ohwim school junction barakeso kwa no so ebu akwa kofodua so girl filling station wo for 0246548003 na Millennium Group of Companies same say what school ukra SHS diploma degree masters now pa adwuma nkwan de abra mo nche na omomo metima boa mo aye internship ne attachment nyina labor runabout total filling station wa for 0278 3030 22 0278 3030 22 fra ye beje osom ebusafo ye wo adwuma bia ye di no Oyerepa FM haye kwasi da bia dumienu ekosi dumienu mpamu na ya tenase eye wasesame nyame adoma ye de beye soronko kra de amama de ya ye bedie madeze no enye keto akra busafo eye kwase da beye na ye be fa no live e Oyerepa TV ene Oyerepa FM de ye beye ni sebe ye di enanom dai mo awo na ye ka mamu na bebre ho so a mo fa nche wo ma anwu bi o mo ya abonini wo mo so de ne ye wo mo eno na wasesame ebe ye ne nti bomode a sebia wo ba ye wanwo se de ka no se be wo ye bonini a na wo pese se adwumade wo ka ho bia fresa no ma ye de to dwan
0243 555643 ofra yebeje so yɛn to aso ana yɛn kɔnkɔfo ama so na yɛnyina na yɛn hwɛ sɛ deɛ nneɛma sie kɔ Tanzania unsa na no da no mampani Magufuli mampani ɔto ana no wɔnsie do mampani Magufuli kɔ wɔnsie do yi ɛne na bɛ yɛ kyire ɛne ɔno so ba yɛ so ɔba ba bɛto aso a maame Samia Suluhu Hassan ɔba yɛ yi na asɛ nkɔfoɔ bi ɛyɛ mfato sɛ Magufuli amamuo no emu ɔdɛ na sabe ɔyɛ nipa bi a asana asetena mu gu kakra kyɛ maame yi a waban maame no sɛ adeɛ a wɔkyiri koraa ne mfato ho ama sɛsɛi nsɛntwerɛfoɔ a asɛ ɔmo yɛ saa mfato ho no maame n'ani asi wɔn so paa ɛwɔ Tanzania ma mu mprempre deɛ ɛkorɔ no wɔ so ɔte ase yɛnyɛ afei nso so obi kɔkae sɛ COVID-19 bi ate asi na kakye yɛ a sɛsɛi ka sɛ maame no koraa COVID-19 yɛ abɛn no ansa no wɔ sɛ woboa moboa koraa nyankoropɔn na so bi obɛtua mka mompɛ me yie a nea me so mempɛ mu yie ada ɛnde sɛ sɛ mode COVID-19 bɛsumiɛ maame no bu afu na wɔse comparison nkɔfoɔ ayɛ no ɛnyɛ hɔ koraa wɔhwɛ na wɔmfi sɛbe ɛta biara no atetui sɛbe wɔyɛ deɛ ɔde ato dwa yɛkɔ America mɛmu a ɔmampani Donald Trump afra sɛ ogyinae sɛ nka ɔbɛpere ne mpire no nso Americafoɔ anto aba ama no ɔmo gyina nsɛm bi so de bɔ ne kwadu so ɔbaa yɛ ne titiri koraa deɛ COVID ne kwan ne ɛfa so a ɛkum Americafoɔ na ɛho asɛm mpusu papa yi yɛ ɔno de ogyina hɔ a ne campaign ano ɔyɛ nti ɔmo bɔ ɔpɔ so ɔmo bɛpam ne paa ampara ɔmo pam no ɛno akyi mampani Joe Biden ba yɛ na mampani Donald Trump ne nam Facebook ne Instagram so ɛne Twitter ɛna ɔtweet ya ne n'akyitaafoɔ mo nsɔre yɛ wia yɛn de deɛ ɛkeka ho menam so nkurɔfoɔ akɔnya amaneɛ ɛwɔ Capitol Hill yɛ no ho asɛm kora de bi atotomu na ɛno na Facebook ne Instagram ne Twitter nyinaa ɛpam no ɔmo blɔke ne kora yi ne firi so na ase yɛbɛyi wa firi so na wɔtwe ana na wɔtwe mmienu no bɛsi nnɛ ɔmampani dada Donald Trump ontimi nkɔ social media platform biara so sɛ Facebook o sɛ Instagram anaso sɛ ɛyɛ Twitter na ɛno na ɔmo so ɔmo ti committee sɛ de bɛyɛ a ɔbɛhwehwɛ mu so ɔmo mfa ne mmerɛ o sɛ so yɛnya ne kwan no wayɛ akɔkora wo ntena fie ni pension no ɔhwɛ ne nananom a ɛno so yɛkɔ yɛ ne mu no ɛna committee ne nsusu ɔde bɛba no ɛbɛkyerɛ yɛkɔwie ɛwɔ Mali ɛne Morocco Mali ni abayɛ bi a wɔnya mfinhyia duro no enum 25 years nyame adom wanyam na adoktafoɔ ka kyerɛ sɛ ɔbɛwo nso ɛnɛ ɔkɔwo a Morocco mamu no ɔteɛ yɛfrɛ no Halima Sisi chimo kakrakra mi woni saa wɔwo maako nkron ɛna Morocco man no mu no wɔn sɛ dabi yɛde yɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ deɛ bɛyɛ ɛna hɔ a wɔn abɛfa no ɛna firi hɔ ɛkɔ ne man mu na usafo nye wei na di kan wɔn kyerɛ sɛ 2009 America man mu obi saa na wɔn nana ekura no taate ne kura no sɛ wɔwo maako wɔtwe na wɔn nyinaa te ase a obi anwuom ɛnyɛ sɛ obi wɔn nkron da wɔn sɛ 1971 Australia man mu obi wɔ saa na bebree wuyi ɛna Malaysia 1999 obi wu saa ɛna bi wu yɛ na mmom US deɛ no deɛ obi anwu ɛna wei so abɛwu a obi anya nwu yɛ nti sɛ obi anwu deɛ na kyɛ sɛ ɔno mmom na sɛ deɛ abusafo wɔte so ɛnsɛm na ha ɛna brɛ bɛma kwan na yɛde mu asie oduafoɔ nana asabre penaman na penkrahene kyia me ne nua ba akuya si odua na afei kro bia sante korea na sɛ mu na nwumire ma yɛn ɛma ayisi boafo bɔ no chi ɛdɔm anosupoku nso ɛyɛ adwuma pa yɛsɔre deɛ sɛ mo ate sɛ appellation ne bɔ ntia no no akuya